And we are back. Thank you so very much for choosing to stay with us. It's time for the Gold Conversation, focusing on the export of avocados. And to help us dig deep into that conversation is our guest, Rachel Mweni, Standards and Compliance, Avocado Society of Kenya. Thank you so very much for making time. Now, you're going to begin with the elephant in the space. You know, different reports have different messages. We are gathering some spaces, they're saying there's a ban of exporting avocados. In other spaces, it's a suspension. But since you're here, I would love for you to clarify what is the exact situation on ground. Okay, thank you very much for having me here. My name, as mentioned, is Rachel Mweni. And what is actually happening from that of November in the avocado industry within the country, it's what we call, the correct term is the closure of a season. When it comes to exporting, as we all know, it's way cheaper to export by sea rather than air. And to export by sea, you need volumes. Actually, a minimum of like 25 tons to be able to fill a container. And currently, we do not have those volumes within the country. And as a result, from the history, we've had the harvesting and export of immature fruits within the country during the times between November, December, January, and part of February, because we do not have volumes within the country. So as a result, as a way of regulation of the avocado industry within the government and also involving the industry players, we've come up with this strategy of having a closure of our season. Is actually not a ban, because a ban means we are no longer having avocados in the country, and that is not true. So what we have right now, we have flowers, we have young fruits, we have immature avocados, we have some that are mature, but it's not adequate volumes that can make enough to be exported by sea. That's why we are saying right now we have a closure of our season that will be opened upon a research that is basically going through the farms using a machine we call a dry meter, that we are able now to identify the maturity of the fruits within the major growing zones in the country. And by that, we are able now to identify whether we are ready to have enough volumes to be able to export mature fruits and to be also to be very competitive. That is, we are able now to export by sea. Papo hapo tutazuia vipi kwa yule mkulima ambaye bado yeye anataka tu kusafirisha bila kutaka knowledge kutoka kwenu? Utamfanyia nini huyo mkulima ambaye asikii kabisa? Mkulima ambaye asikii kabisa, kwanza kabisa tungependa kusisitiza kwamba tukisema industry si mkulima peke yake. Lakini kuna mkulima, kuna exporter, kuna processor, mtu ambaye anaosha matunda na ana package. Kuna yule mtu anafanya shipping na kuna yule mtu ambaye anakula hii avocado. Okay. So wakati tunasema mkulima anataka kuendelea kuuza matunda, tunaelewa kwamba kila mtu, kwa sababu hiyo ndio jinsi yake ya kujipatia kipato, angetaka kuuza throughout ama wakati wowote kwa mwaka. Lakini haitawezekana kwa sababu itaenda kuadhiri ile quality ya avocado. Kwa sababu wakati uki-harvest avocado ambayo the dry matter haijafikia ile kiwango yenye inatakikana, currently of which ni 23%, utapata hiyo avocado itapelekwa nchi za ng'ambo, lakini wakati nafika pale haitaweza kuiva vizuri. Okay. Badala ya kuiva itafanya ile kitu tunaita kwa Kiingereza kushrink. Okay. Ama ni kama ile kitu imepoteza maji. So badala ya kuiva inakuwa kama maji. Okay. Na hiyo ina affect ile tunaita the eatability quality of avocado. Okay. Na kwa sababu ya hiyo kuuza matunda wakati hatuna mature fruits, tumepata a lot of rejects. Ama wanunuzi wengi hawataki kununua avocado kutoka Kenya, kwa sababu avocado ikitoka Kenya haiendi kama ya exporter moja. Okay. Inaitwa Kenyan produce. So tukipata avocado wakati wa December au January imeenda ikiwa immature na eatability quality yake iko chini, basi tunaharibu soko. Hatutaweza kuuza, hatutaweza kumaintain ile soko, hatutaweza kusustain ile soko, na pia hatutaweza kupata soko mpya ambayo tumekuwa tukitafuta kila wakati. All right. Now for someone who's listening right now and they are wondering, where can I find the information on the quality of avocados that is required for export? Before we even get to what these qualities are, where do I get this information?
All right. So the information, as we all know, in the website, we have very conflicting information. So it has always been our mandate as Avocado Society to be able to distribute this information, and this we do on one-on-one meetings. As mentioned previously, we have different meetings with farmers at different regions in the country. So during these meetings, we are able now to reach out to these farmers to be able to have one-on-one with the farmers, to be able now to tell them what is right, what is wrong, what has been updated, what was right yesterday and today is not right, because there is always a change of information, there is always an updating of the information. So this information, we can always get in touch with the professionals, Avocado Society of Kenya, XCD, KEFIS, and all the other government agencies that are there. Okay. Kuna mtu ambaye channel yenu ya kuwafikia labda ni simu kupitia magazeti, lakini kuna yule ambaye labda pati nafasi ya kupata information moja kwa moja kwa sababu anatoka mashambani. Yeye atafanya nini? Wale ambao wanatoka mashinani, ndio maana kila wakati tunapanga mikutano ya mashinani. Kwa mfano, hii mwaka tumeweza kuenda kwa counties 8. So tukienda kwa county moja, we involve the county officials so that waweze kutuitia pamoja na the extension officers wakulima wote kupatana mahali pamoja. Tukienda Meru tuna wote wa Meru. Kama ni Kiambu, kama tumeenda hadi Eldoret, Uasin Gishu, Bomet, Nakuru. So hiyo ndio imekuwa ile strategy yenye tumeweza kuitilia maanani kwa sasa. Lakini tunao mipango kadha wa kadha ya kuweza kwenda kufunza wakulima kwa vikundi. Okay. So far tumefanya vikundi kadha wa kadha kama 10, lakini tungependa kuanza kufikia vikundi zaidi mwaka ujao. Now you have explained broadly on why the closure was very necessary, and I'm sure our viewers back at home have understood. However, I'm very curious to find out, how was this message delivered to farmers and exporters? Was it an effective immediate notice, or were there also prior proper conversations that they were involved in so that they can understand firsthand why this closure is very necessary? All right, thank you very much. So, kwanza kabisa tunafaa kujua wakati tunasema a closure of season, si government peke yake. It's not the BMO, of which Avocado Society of Kenya is one of them. It involves the farmers. It involves the value chain players. Ina involve kwenda kwa shamba, kuangalia ni miti ngapi iko na matunda, iko na kiwango ngapi, na maturity yake ama dry matter content yake imefika wapi. So, kwa wale ambao wako kwa mitandao zetu, wale ambao tunasema they are members of the Avocado Society of Kenya, they have been able to follow this process effectively. Kwa sababu ile wakati tumefikia kama July, August, wakati volumes zimeanza kwenda chini, huwa tunatangaza kupitia kwa XCD, wanatangaza kupitia kwa BMOs, kufikia wakulima, kwamba tutaenda kwa kaunti fulani na ingine kuangalia kiwango ya matunda ambayo yamo katika inchi yanatoshana kiwango gani. So hiyo inakuwa kama ile step ya kwanza ambayo tunaweza ni ujumbe ambao tunapitisha kwa wakulima, kwamba tutazunguka kwa mashamba kuangalia maturity ya avocado na volumes ambazo ziko. Wakati tukishafanya hivyo, kunakuwa na muda wa kufanya ile analysis. Ikishaisha ambayo of course imekuwa ikifanywa na wale wadau wa XCD. Wakishamaliza hiyo analysis, hiyo information inapitishwa kwa associations, the BMOs. Na sisi ambao tuko na wakulima, tuko na members, tunapitisha hiyo information through our medias. Okay. Kutumia WhatsApp groups, kutumia kwa Twitter, ukienda kwa our website, you find all this information on all stages. Ikishamaliza, tukishasema itakuwa kwa hii mwaka itakuwa 3rd of November. Tumetumia wadau wetu wote. All our members have that copy of the letter. Hapo kuna mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza kabisa, anasikiliza kwamba kuna shirika la avocado maparachichi, ataingiaje katika kundi hilo ndio apate information? Asante. Kwa wale wote ambao wananitazama, niko na uhakika unaweza kufikia mtandao wetu. Membership iko rahisi sana. Ukiingia katika mtandao wetu wa Avocado Society of Kenya, ukienda kwa one of the tabs, you'll be able to see the memberships. Ukienda chini utapata kuna international members, corporate na grower. So basically you click the grower. It's a very simple form that you can fill in less than a minute and you submit. On submission, we receive this information on our email.
And therefore, we are able now to reach out to the farmer. The information that is required is basically where the farmer is, your name, and the number of trees that you planted. Okay. Then by that, one of the Avocado Society staff will be able to reach out to you and be able now to add you to our platforms, to be able now to have your number added to our messages platforms and to be able to receive this information frequently. Mm-hmm. Okay. Now, despite the closure, we export a lot of avocados to international market. We'd like to find out, are we trying to expand our market, especially in African countries as well? And also, what are we doing to protect that what we already have? All right. Ile kitu ambayo tunafanya kama wadau wa avocado ni kuhakikisha quality. Vile tumesoma kwamba there are only 12 countries that are able to produce avocados naturally. So the only way that we can be able to expand our markets, first and foremost, is the quality. Far from the volumes. Kwa sababu wakati uko na quality, kila mtu angependa kununua kutoka kwako. Kama tuko na volumes na matunda yetu iko na magonjwa, hakuna yoyote angetaka kununua matunda ambayo yako na ugonjwa. Kwa hivyo ile kitu ya kwanza na muhimu kabisa ni kuhakikisha tunaweza kukuza avocado ambazo ni quality, and by that we attract markets naturally. So kwa hii ile tuweze kufikia hiyo, tuko na ile mafunzo, tuko na utaratibu ambao tunafunza wakulima, exporters and other value chain players, kwa sababu kila mmoja ako na ile kitu anaweza kufanya ndio tuweze kufikia equality. Kama ni mkulima, ile practices anafanya, zile madawa anatumia, kama ni exporter, materials zenye anatumia, kama ni shipper, all that. So hao watu wote wakiweza kupata ile ujumbe ya kuhakikisha hiyo quality, we have naturally attracted markets from within Africa and outside. Mm-hmm. Kuna standard ambayo inatakikana kabisa ndio ifikie kiwango sawa katika soko la kimataifa. Ni standard hiyo tunaangazia ni ipi hasa? Asante sana. Tunayo standard yenye tunasema ni Kenyan standard. Lakini tukiangalia hii standard ni kama we have borrowed from what we call Global Gap standard. Global Gap is basically good agricultural practices globally. So ukiangalia Kenya, ukiangalia Europe, ukiangalia America, ile standard yenye inajulikana kwa ukulima, si kwa avocado peke yake. Fruits, vegetables and flowers inaitwa Global Gap standard. So hiyo ndio inakuwa kama ile standard ya kwanza ambayo ukipata hiyo muhuri ya Global Gap kwa hiyo matunda, uko na uhakika imekuzwa kwa ile kitu tunaita good agricultural practices. Kunazo standards zingine ambazo tunasema ni social standard. Hii ina involve yule mtu mwenye anakuza hiyo avocado, analipwa aje, masaa yake, kama ni mama, hizo. So kunayo grasp, kunayo smeta, kunayo rainforest, na tunayo pia standard nyingine inaitwa organic. Organic hii ni ile avocado ama ile matunda yoyote ambayo imekuzwa kwa njia ya organic, hatujatumia madawa yoyote. Kwa hivyo hizo ni one of the top 5 standards that the consumers are asking from our farmers. I mean, also part of the closure is also because we're trying to avoid exporting premature fruits. And my question would be, are our farmers well sensitized? Because then if they were, we would not be dealing with a situation where we have to put a closure in place for us to stop doing what is not right. So where is the disconnect? And also moving forward, what can we do about it so we don't have to put in place closure, suspension to curb the situation? Okay, thank you very much. These closures, actually, they favor the farmers to a high extent because all the purchase of avocado that have been done in November, December at the lowest prices. So actually what we are doing, as mentioned, avocado growing in Kenya is not indigenous to us. It's new. So the closures are a way of training the farmers, training the value chain players, that at some point as a country, due to our temperatures, due to our climate, we are not able to have adequate volumes throughout the year. And actually, if you look at the other 11 countries, we have got an advantage of having a longer period that we can be able to sell. Other countries only have 4 months. For us, we have all the way from February to November. It's really a wide period to be able now to export avocados. So the closures are a way of training
the value chain players actually, so that we are able now to sustain our markets, we are able now to maintain our quality. So this is the information that we are passing, and that's why we are insisting on clarification of why it's not a ban, it's a closure. And with time, this will will roll, and be able now to know the nature of the avocado business, avocado growing, and its trade. All right. Kama shirika, kuna watu tunaita madalali au middlemen ambao watakwenda kuwadanganya wakulima mtuuzie kabisa, lakini mkulima anajua bado maparachichi yake hayajakomaa. Tumfanyie nini huyu middleman? The middleman, the only way we have tried to deal with middlemen by simply connecting all our farmers to exporters. Kwa sababu usipomwonyesha yule mtu wa kuuzia avocado, atauzia yeyote atakuja. So ile kitu tumeweza kufanya kama Avocado Society of Kenya, wakulima wote ambao wamekuwa registered and Avocado Society of Kenya as growers, they have contacts, a minimum of 5 exporters, of which they can be able now to negotiate the terms and conditions or now to be able to sell the avocados. So that has only been the way. And then the second one, we've been able to obtain the market prices globally and within the country, and what we call a pack house price. Okay. So this information is delivered to all our members weekly. Okay. Kwa sababu when price ya avocado changes with weeks. Okay. So kama avocado imeenda juu, imenunuliwa na bei ya juu, tunaambia mkulima hii ndio bei ya avocado. So hata akienda kupigia yule exporter, anajua avocado kwa shamba ile tunaita farm gate inafaa kununuliwa from this and this in this week. Kama ni naipeleka kwa pack house, this is the range every week. So with that information, the farmer is well informed to be able now to kick out the middleman for sure. All right, now quality in place, market in place, sensitization of farmers in place. Are we exploring other ways to value add our avocados before we sell them? The only way to value our avocado has been implemented by one of the government agencies, the KEFIs. They are able now to get samples from each consignment before export, and they also do the inspection of the oil, which is a value addition from the avocado. And by that, we are able now to be able to deliver the quality that the consumer asks, because we have a number of buyers who ask for different qualities. Some will ask for bigger fruits, others will only ask for small fruits. So according to that buyer, if you deliver a bigger fruit thinking it's a good thing, for them they want something very specific. So this quality involving the sizes and the inspection of any disease and deformity is being done at the pack house level. Asante sana Rachel Mueni. Anayekutazama anashangaa namna unamiminika kabisa maarifa kuhusiana na swala hili zima la maparachichi hata kwa udogo wako, namna tulivyokueleza tukianza kipindi hiki kukwambia kwamba katika Kenya's Gold tutakuletea wakereketwa wale washikadau na vile vile wanaofahamu sana kuhusiana na sekta. Lakini sasa tuende katika mapumziko kidunia, tukirejea kungali kuna mengi na tutazungumza naye tueleze kwa undani na uketo mkubwa kuhusiana na masuala ya maparachichi. Usikwende popote.